fast QC, my data started fast QC minus O out fast FQC2, multi QC out FQC2. Everybody had something like that. The if at the top here, the if over here, it just says if this directory out FQC does not exist, make the directory. Okay? It's just a little extra thing. Okay? This is nice. We combine small tools with big to make big results. Okay? But, so there are weaknesses to this. Okay? Here, my data must always be in my data directory. It cannot be anywhere else. You know? I remember we talked about variables. Maybe I want to say $INDER is equal to $1, and then I can say $INDER, something like that. Now at least I can be somewhere else. I can say .. / my data. I don't need to always be using my data. I can use different names. Boom, it goes. La première chose qu'il a fait, ici, vous vous rappelez la sortie face QC. On créait, n'est-ce pas? Et si on doit exécuter plusieurs fois, si ça n'existe pas, si le répertoire n'existe pas, est-ce que ça pourra s'exécuter? Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire quoi? Si le répertoire, ça c'est une manière de vérifier, pour dire mon répertoire face QC2 n'existe pas. C'est une manière de dire n'existe pas. Point d'exclamation, moins D, output, ça veut dire qu'output n'existe pas. Si ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on va faire? Mais si ça existe, on ne le crée plus. C'est la première chose qu'il vous a donné ici. Maintenant, deuxième chose. Ok. Le répertoire de vos données. Normalement, ça doit se trouver où ça? Dans votre. Yeah, I don't think I've explained, but you've seen variables, right? You've seen variables? Yeah. But what I haven't seen is $1. Yeah. Let me explain it in English first, right? You see here, the first time I ran QC script, I just ran QC script. Yes? Just QC script, okay? And if I just do that, why do we use variables? Because sometimes we want to use the same script but do a slightly different thing, okay? So, just say that. Souvent, quand on veut exécuter un script, on veut exécuter un script pour ce qui fonctionne dans notre environnement, pour ce qui se trouve ailleurs. Et donc, au lieu de passer le chemin à l'intérieur du script, on peut lui fournir le chemin à l'extérieur du script. Voilà. Et c'est ce qui a été fait dans l'exemple qu'il avait montré tout à l'heure. Il lui fournit le chemin qu'ils ont donné à l'extérieur du script. Et à l'intérieur du script, il va mettre une condition qui dit ton répertoire de data, il faut le prendre comme étant la première position que tu as fournie au script. Yeah, that's a good point. So before, the location was in the script, but I want to move the location out of the script as a parameter. Okay? But then, how does the script see the parameter? Remember, the verb is what I'm doing, QC script, and then the parameter, right? So how the script sees the parameter is that the first parameter inside of the script is called $1. Okay? 1 is the variable name, so $1. Second parameter, $2. Third parameter, $3. Parameters, remember it's separated by spaces. Space, parameter, okay? So, but I don't like the name $1. It doesn't mean a lot, so I said INDER equals $1 to give it a name that means more to me. Then, when I say QC on line 8, fast QC, I can just say fast QC $INDER / and the rest, instead of always using the same part in the script. Okay. C'est bon, vous avez compris? Non.
Ok. Donc, lorsqu'on exécute un script, le chemin où on prend nos data, on peut fixer le chemin à l'intérieur du script. Mais l'autre manière de faire, c'est que ce chemin-là, on peut le fixer aussi à l'extérieur du script. C'est la deuxième méthode qu'il vous montre. Donc, on exécute le script et puis on précise le chemin à l'extérieur. Le chemin qu'on précise à l'extérieur du script, ça représente le premier paramètre de mon script. Et donc, je peux mettre plusieurs paramètres. Donc, comment je fais pour dire à mon script que le chemin se trouve, c'est le premier paramètre. Je viens à l'intérieur de mon script. Le premier paramètre, ça représente, pour mon script, le premier paramètre, ça représente $1. Le deuxième, s'il y avait un deuxième, c'est $2. Donc, je vais dire à l'intérieur de mon script que le chemin pour aller vers me donner, c'est ce que j'ai mis dans quoi? Dans $1. Et comme je ne veux pas utiliser $1 partout, je prends $1, je mets dans Indie, et puis dans face QC, je mets $Indie, parce que ça, ce sera une variable, n'est-ce pas? $Indie, c'est-à-dire ce qui est porté par Indie et le chemin. Donc, ce qui est porté par Indie, c'est dans $1, et $1, c'est ça. Donc, vous voyez l'astuce. Et ça permet de construire des scripts où on peut passer, même si vous avez vos données dans un autre chemin, ailleurs, vous devez juste lui donner le chemin et il récupère et faire les analyses. Okay. So this is the first thing, is the use of variables, right? And we can do that with scripts. The next thing about scripts, but then things get more complicated. Here, the script, who installed FastQC? Who installed MultiQC? If I didn't install it, what would the script do? La question qu'il posait est la suivante. S'il n'a pas installé FastQC, s'il n'a pas installé MultiQC, qu'est-ce que votre script va faire? C'est une question. Il va dire que la commande n'existe pas. Voilà. Alors, comment faire pour enregistrer cette action-là? Mais est-ce qu'on ne peut pas automatiser de telle sorte que, même si on ne l'a pas installé, la machine l'installe pour nous? Hein? Ouais, il y a cette possibilité. Donc, il va aller là, vous allez voir la possibilité de faire les choses. Okay. So I had to take responsibility, but what if there's lots of software that I need? Okay. So it would be nice if something else can install the software for me. Okay. Donc, s'il y a plusieurs logiciels, il est important que quelqu'un d'autre prenne le temps, quelqu'un prenne la charge d'installer le logiciel pour moi. Okay. So let me move away from the script. Where's my Nextflow? The script that we had is a small example of a workflow. Okay? Do this, then do that. Okay? So we saw the picture from James earlier. Okay. This, then that. Okay? This is called a workflow. Okay? You can make a workflow happen different ways. When you've got an SOP, yes, standard operating procedure, this is a workflow. Do this, then do that, then do that, right? Okay, but if a script is a workflow, but in bioinformatics we get systems which are designed specifically for running workflows. Okay. Okay, and a complicated workflow. This, then here, blah, 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 all sorts of things, okay? So, bash script is designed for everything, but sometimes we need something that's designed for bioinformatics, okay? And
what must these things do? One, the workflow must run programs. Fast QC, multi QC, and must manage running the programs. Going back to my script, just quickly, I put lots of data in my data, okay? But when I run this, oops, what did I do wrong? Dot slash. It does it one sequence, one sequence, one sequence. First the one, then the next, and the next. Okay? But my computer can do more than one fast QC at one time. My computer has 8 CPUs. I can do 8, like more than one at once. So the Bash, it's quite simple in terms of it can run one thing at a time. Okay? That's the run management. Lorsque vous utilisez Bash pour exécuter un workflow sur des échantillons, il exécute les échantillons les uns à la suite des autres. Un échantillon à la fois. Maintenant, votre ordinateur peut faire autrement. Au lieu d'exécuter un échantillon à la fois, au même instant, si vous avez suffisamment d'espace, de mémoire et de processeur, vous pouvez exécuter peut-être 2 à 2, 3 à 3, et ainsi de suite. Il y a cette possibilité-là. Pourquoi ne pas l'exploiter? Then the next thing I already mentioned, software management. I know which software I want. If I can just say I need this software and that software, then the workflow system can install it for me. Et il y a des outils qui ont été spécialement développés pour gérer les workflows. Non seulement gérer le workflow, mais gérer aussi les outils dont on a besoin. Il suffit juste de leur dire j'ai besoin de tel outil, tel outil, tel outil. Et puis ces outils-là les installent pour vous. Okay. The next thing is portability and reusability. You know, can my script work on your computer? This one maybe yes, but when they get complicated, especially if you have a path inside of the script, it's difficult to move it to another computer, okay? But what we don't want to, we don't want you to write the script, and Stephen writes another script, and you write another script. We want to just say, I'm analyzing Mpox virus. Let's go find something that somebody else has written and use it. Ce qu'il explique, c'est que quand on met en place un script, ce qu'on recherche, c'est la portabilité. Ça veut dire que si je l'ai écrit sur un Mac, je dois pouvoir l'utiliser dans un autre environnement. Et puis il y a ce qu'on appelle la réutilisabilité. Si quelqu'un a fait un script, je dois pouvoir l'adapter dans mon contexte. Ça permet de gagner du temps. Okay. And then the final thing I want to point out is what happens if one step crashes. Maybe I've got a complex workflow and one step crashes. I want to restart where I ended off. So maybe I want to resume instead of starting from 0 again. Okay? So that's what's called re-entrancy, that we can, it can look at the system and say, okay, we did these steps, but then we need to just move on from there instead of starting from the scratch. Starting from 0. Yeah, okay. Re-entrancy en anglais, c'est ce qu'on appelle la reprise sur panne. Supposons par exemple que vous faites un workflow qui a 20 étapes et le workflow a crashé à la 11e étape. Si vous relancez, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'il recommence à partir de quelle étape? De la 11e étape. Voilà. Et donc, quand on construit un workflow, il faut prendre en compte cet aspect-là. Il ne faut pas qu'il reprenne tout ce qui a bien marché, mais qu'il le reprenne juste à partir de l'étape où ça n'a pas marché. Okay, so these are some features, and so that's why Bash cannot do this. We look for other software. Some common examples are SnakeMake and Nextflow. Okay, I'm looking at Nextflow. Okay. Okay. Les outils qui Bash, par exemple, ne peut pas faire ce qu'on a en termes de reprise sur panne et autres, Bash ne le fait pas. Il ne fait pas du parallélisme. Et il y a des outils qui ont été designés pour cela, comme par exemple SnakeMake et Nextflow. Et donc maintenant, ce qu'il va vous présenter, c'est Nextflow.
Okay. You can learn Nextflow, but I don't expect everybody to write Nextflow because it can be complicated. But if you learn how to read Nextflow, you can at least understand what the workflow is doing. You can read it and see it does this and that and the next thing. On ne va pas aller au détail de notre Nextflow, mais si vous prenez le temps de lire comment on écrit sur le site inscrit Nextflow, vous allez voir comment est-ce qu'on construit quelque chose de beaucoup plus solide qu'avec le batch en travaillant dans le contexte de Nextflow. Okay. So going back to my pictures. In Nextflow, each of these things is called a process. Okay? And the whole thing, this is another process. The whole thing is a workflow. Okay? And lastly, this that carries data from one thing to another thing is called a channel. Okay? Okay. Sous Nextflow, ce que nous on appelait les étapes dans Bash, on va l'appeler un process. Ça va? Maintenant, l'étape qui permet de conduire les données du premier process au deuxième process, on va l'appeler un channel. Et tout process channel mis ensemble, c'est ce qu'on appelle un workflow. Donc, si on veut construire un workflow sur Nextflow, il faut qu'on précise quoi? Les process et les channels. Okay. And the thing about the channel is that you can like run more than one process because all of the fast QC gets used by the multi QC. So Nextflow can run more than one process at once. Ce qui est bien avec Nextflow, c'est qu'au lieu d'exécuter fast QC par exemple, c'est bien qu'un exemple, une seule fast QC à la fois, il peut prendre, si j'ai 20 échantillons, faire combien de fast QC? 20 fast QC à la fois et ramener tous les résultats dans le channel pour que le QC le prenne en charge. C'est ce qu'on appelle le parallélisme. Okay, let me go find the process. This is an example of a process in Nextflow, okay? So a process, like we said, is one step of a workflow, okay? You see over here, it's running here between the quotes, 3 quotes, 1, 2, 3 quotes, 1, 2, 3 quotes. This is the actual script that the process is running, okay? So we just see it saying fast QC, and we're saying, and here is a variable, okay? And the fast Q is a variable, right? So if we know fast QC, it will process a fast Q that you put in. What is this variable coming from? It's the input. Input path fast Q goes into this variable, okay? So process has an input, right? Like this. And we're saying path because the type of variables in Nextflow, it's a programming language, so we can't just say variable, we have to say what type of variable it is. In this case, it's a file path.
Ici, quand vous regardez, normalement, notre phase QC, voici où on l'exécute dans la partie script. Si vous regardez ce qu'il a présenté ici, c'est le process. On a dit quoi? Que c'était des process qu'on exécutait, n'est-ce pas? Donc, il y aura des process pour phase QC, le process pour multi QC. Ce qu'il présente ici, c'est comment organiser le process du phase QC. Donc, process phase QC. On aura besoin de quoi? Phase QC. Et donc, il y aura le chemin, les données en entrée, n'est-ce pas? Les données en entrée sont nos fichiers phase QC. Donc, il précise ici que l'entrée, ce sera un chemin qui va appeler phase Q. Et quand il aura fini, il va donner des sorties. Yeah, I'll get to that just now. Okay. On va laisser ça pour le moment. Maintenant, quel est le script qui doit être exécuté? On met ça en code comme ça, phase QC. Le phase QC qui s'exécute sur quoi? Sur ce qu'on lui a donné ici. Donc, on met $ entre crochet phase QC. Okay. So then the outputs, right? So if we look at the output of FastQC, sorry. The output of FastQC, for each input, it makes HTML and makes zip. Okay, the HTML is the one for you to read, but multi-QC is actually reading the data in the zip. Okay, so going back to my diagram, the process FastQC takes as input FastQ and puts as output HTML and zip. Okay? That is what FastQC is doing. Okay? C'est bon de ce côté. Quand vous faites un phase QC, il prend vos phases QC en entrée, je fais le phase QC, mais les résultats, c'est quoi? C'est un fichier HTML et puis un fichier zip. So in the process, I say path start.html. Now we know etoil, that means anything. Okay? So find start.html, call it FastQC report. Find start.zip, call it FastQC result. So the input is here, one input, two outputs. Okay? Donc, quand vous allez les sortir du phase QC, vous allez lui dire quoi? Tout ce qui est .html, vous envoyez ça dans phase QC report, et puis tout ce qui est .zip, vous envoyez ça dans phase QC result. Okay? Comme ça, vous avez les choses qui sont bien organisées. So now, let's make a workflow. Let me select the reports first. So double check how did I call it? FastQC report, yeah? Then I can just say fast. Okay.
haven't saved this yet. Save. First QC reports. First Q.gz. First Q, stop. Okay. So what is the, like with the, just going back to the process, we have sections separated by the name and then a colon, okay? So the section of the workflow I'm dealing with is called main. Okay, workflow, main, okay? Remember I said it deals with channels, okay? A channel, you can think of how to describe a channel. It's like a queue of, you've got, does anybody still have an inbox on their desk? You know, I used to have an inbox on my desk, and I pick up one piece of paper and I do something, and then I pick up the next piece of paper and then I do something. That is a channel. Donc, il faut prendre le channel comme une suite d'actions où, par exemple, la première demande, on fait par exemple 2 équipements, on fait 5 demandes. La première demande qui a été effectuée, c'est elle qui va être exécutée. Donc, on met ça dans une file. Pour la première demande est reçue, après il y a la deuxième demande, il y a la troisième. Et donc, quand on va exécuter, ça veut dire quoi? On va aller dans notre channel et regarder tout ce qui a été mis comme demande. On les exécute les unes à la suite. La première arrivée, c'est la première qui sera exécutée. Okay, I'm just going to kill this so that I can show. And then, just it's a bit hard to see here because of my screen. I use a variable, instead of using $1 like I did with the shell script, I use the variable parameters.datadir. Okay? When I run this thing, I have minus datadir becomes parameters.datadir. Okay? So that's, okay, so this is datadir / started fastq. Okay? It collects all of these things. Then it gives it to the process fastqc. This channel goes in there. Okay? And then that runs, we get the output fastqc report, and for now I'm just saying .view. Okay? So let me just clean up my data. Let's see what it does. So the first thing that let me just do that again, just so that people can see what. The first thing that it says is because I've got 2 fastq files, right? The _1 and _2. So it says fastq. It starts off with 0 out of 2, and then it does them both, and I see what is the output. Okay, HTML file for 1 and HTML file for 2. Okay, so it does that thing. It does that, and and then reload it. Just to show again. So it starts 0, boom, boom, 2. Okay. So I'm not seeing the difference. I'm not seeing the detail of what's running, but there's 2 fastq C processes running there. Okay. Donc, si vous avez plusieurs process, ici nous on avait un seul process, c'est le process fastqc, n'est-ce pas, qu'on va appliquer sur combien d'échantillons? 2 échantillons. Donc, à l'exécution, on nous dit par exemple, j'applique fastqc sur 2 échantillons. Quand il finit le premier, il attaque le deuxième, et puis le résultat, il le met là où ça va être passé. I'm just going back to my shell script. There's my shell script.
Great. Let me just see if I can demonstrate it fast. No, I'm just going to try that again. So when I'm running with the shell script, we see there's one process running, okay? Like I said, shell bash one thing at a time. When I'm running with Nextflow, two at the same time. And I didn't do anything. I didn't tell it to run two. I just wrote the Nextflow and then it does two by itself. Donc, le shell script ne fonctionne pas en parallèle, c'est ce qu'il veut dire. Alors que Nextflow fait prendre plusieurs tâches et les exécuter en parallèle. Okay. So now, let's make multi-QC. Okay? I'm going to copy from here. Let's just do this piece by piece. A process starts with just calling it process. Process multi-QC. Okay? And then input. And we can say input's going to be a path fast QC report. Okay? I'll deal with the output just now. Well, output is path multi QC report. Remember, the output for multi QC report is this file called multi QC report, right? So I don't need to say star or, okay? Okay. So what's happening in the script? Okay. Over here, when you get to the input, FastQC reports, you get the more than one report, right? Okay, because more than one FastQC is running. Okay. So this is, when it gets this, this is a list of paths, not just one, it is a list of paths. I've lost my Stanislas, okay. So then, multi-QC, it wants to work with a directory, right? So it's working from here. So I get the incoming reports and I copy them, I make a directory to put them and I copy them into there, okay? So now that multi-QC can read all of the reports. No, sorry, you are the new Stanislas, sorry. Yeah, okay. So the first thing is that the input to is called FastQC reports, right? Which, because but the thing is that we know that there's at least one, but there can be more reports. So it can be a list, it can be one or a list of files. Okay, and the files are those zip files which are made by FastQC, right? And the output is going to be just the multi-QC report.html, okay? But in running the script, we need to put the reports in a directory. So we make a directory, copy the reports, can be one, can be more than one, because if copy has more than one file, then here it'll still work. We copy the reports into the reports directory, and then we run multi-QC on the reports. Donc, ce que je vais expliquer, c'est qu'avec MultiQC, il faut d'abord, quand on a lancé avec le FastQC, on a eu des rapports. Le FastQC, vous voyez d'autres fichiers. Donc, ça veut dire quoi ici? Ça va être le input qui est le dossier de départ que vous allez donner au système. Donc là, ça va être, il va prendre ici tous les documents, tous les dossiers où il y a les FastQC. Et maintenant, ça va être le output, qui est le dossier de le document, qui s'appelle MultiQC report HTML.
Vous l'avez vu, quand on a lancé le multi-QC, on a un seul document, on n'a pas beaucoup. Contrairement, ici, on a beaucoup. Mais ici, on a un seul document qui est HTML. Ici, tu peux avoir un ou tu peux avoir beaucoup. Donc, ça dépend. Donc, ici, alors, ici, il faut créer, ici, MKD, il faut créer notre dossier où vous allez copier, voilà, tous les outputs, ici, qui sont devenus ici les inputs, vous allez les copier ici, et maintenant, vous pouvez lancer alors le programme sur le rapport qui a été créé et qui contient, voilà, les FastQC qui proviennent du programme FastQC. Okay. Now, let's put it together. What? Question? Je demande pourquoi on ne crée pas le dossier de FastQ au poste. Pourquoi on crée seulement le dossier de. So why don't I use the minus O on the... No, I'm just waiting for the question. Yeah. Yes. Pourquoi on ne crée pas le dossier de FastQ au poste? On n'a pas créé le dossier. Pourquoi on ne met pas MKD report en haut d'abord pour les FastQ là? Première chose. Deuxième chose, pourquoi on n'a pas mis le dièse devant passer un commentaire, c'est un nom ou bien un commentaire. Alors, tu vois le premier pas, FastQC report. Yes. Il va prendre tous les rapports Oui. de FastQC. Donc c'est ça qu'il va prendre. Donc c'est ça qui va être le dossier de départ pour le programme. Bon, quand c'est tout, pourquoi on n'a pas mis étoile? Quand c'est tout là. He's asking why on the input, the path FastQC report. Why are you not Using a star. Yeah. Exactly, exactly. Let's go back to my shell script. Huh? Look at the shell script. The shell script took all of the things, star, and put to out directory out FQC. Huh? But each process in Nextflow, it runs in its own space. Okay? Which means that you can't put the out like that. You have to then gather it together. How does it get gathered together? When you run FastQC, going back to the FastQC process, the FastQC produces an output FastQC result. Okay? Then down here in the workflow, I say FastQC report is equal to this. So I capture those. Let me call them results. Oh wait, I'm going to now change this one to say result, which is the zip file, not the HTML. Result, okay? Now I'm going to take this away and I'm going to say multi-QC. So you see, I'm taking from the output of FastQC, I'm putting into the input of multi-QC. So I'm drawing the lines between the workflow. Is that making more sense now? Okay? So let's see what this does. Okay? It runs FastQC and now it runs multi-QC. Okay, with the output of FastQC. This is correct, right? This is nice. First FastQC, then multi-QC. Can anybody see the problem? Est-ce que quelqu'un va où peut avoir un problème? I'm going to go back to my picture. How do I switch this one?
How many multi-QCs do you think we should be running? One. Two. Because, remember I said that this channel, this gives me a list, one for each fast QC. So I get two, so it runs two of that. So I have to tell Nextflow, gather them all together, and then put them one time into multi-QC. No, there's one. Okay? So, gathering it all together. Do you want to explain en français quickly? Donc, vous voyez les résultats, comme on lance deux échantillons, on fait par deux sorties de phase QC, n'est-ce pas? Dans l'exemple précédent, on n'avait pas dit à Nextflow de collecter tout en un seul répertoire. Et donc, c'est comme s'il a deux répertoires, il a injecté le multiple, c'est comme ça qu'il a fait deux. Alors que normalement, il devait exécuter comme il est multiple ici. Donc, en ajoutant l'option collecte, c'est qu'il prend tout, il met dans un seul répertoire, il multiplie ici, ça exécute combien de fois? Now, one more thing. Just get the syntax right. Where's my, oh. So the out FQC was created by my bash script. The work, all the work of Nextflow happens in this work directory. But where is my results.html? Where's my multi-QC report.html? Okay? So if you don't tell Nextflow, it won't give you anything back. So we have to tell it something, okay? I'm going to add it to here. Publish the, and I'm going to say, I think I can just do it like just double checking my syntax before I make a mistake. Yeah. What did I make? I made a mistake. Publish the results mode is Portuguese. I made a mistake of something. I'm just going to fix that. And publish the results. There's no colon in publish there. Sorry. Just going to clear the screen and run it again. So in the where I want to make output, which process I want to make output, in this case multi-QC, I have to say where to put the data. Publish the results, and what I'm saying, copy from the work directory to the results directory. So let me just show you what I've got now. There is results, there is work, where all the work happens, and there is results, okay? Donc, si vous voulez préciser, si vous voulez récupérer vos résultats quelque part, il faut le préciser. Il faut vous préciser ce chemin-là dans Publish Table.
Pas plus je dis, c'est là que vous récupérez tous vos résultats. Mettez tout dans ce résultat, vous allez récupérer les résultats. Okay. So and there's my multi-QC result, okay? Let's make this a bit more interesting. Instead of one sample, instead of two files, and 8 of these things are now running on my computer at the same time because I have 8 CPUs. 10, 15, 16, 17, 18, multi-QC, and we're done. Okay? So the parallelism is nice. Now what about if maybe I don't want to rerun every time the same thing, okay? I just say minus resume, okay? And now it says, I don't need to do this, I've already done it. It just looks at what work have I already done, and it just, it won't redo something if it has already been computed. Okay. Comme je vous l'avais parlé, le repli sweeper, n'est-ce pas? Donc si on veut pouvoir exécuter un workflow avec le repli sweeper, on a juste l'option moins résume. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'exécute un une étape qui n'a pas marché. À la prochaine exécution, ce qui a marché, il ne le retrouve pas, et puis il continue. C'est juste ça qu'on dit vraiment Nextflow. Okay. Just one thing I want to point out here. If I say 1 dash, then that is a option for Nextflow. If I say 2 dashes, like here, minus data dir, that's an option for my Nextflow workflow. So 1 dash goes to Nextflow, 2 dashes goes to me. Donc, quand tu mets enter, ça veut dire que c'est une option que tu adresses directement au Nextflow. Si tu fais 2 semaines, ça veut dire que c'est un résultat que tu fais. Le résultat, ça va revenir à toi. Okay. And then, now the next thing, okay? So let's go look at the list of features that we want in a workflow system, okay? So what have we seen? Runtime management, we've seen that Nextflow can run your programs and even run them in parallel, okay? We've seen that reentrancy, we've seen that the Nextflow, it can restart where you left off and reuse results, okay? Now the next thing is, when I run FastQC, where did Nextflow find FastQC? Okay, and this is where I will admit that I have been cheating a little bit because I have FastQC installed myself already. So I'm now going to take it away. See, I'll give this all to you. I'll write it up this evening so that it's all saved. I mean, we've got the notes from the previous thing, but I've taken a little bit of a different direction. Yeah.
My computer is. I might be doing too much on one computer. Oh, yes, I think is the battery working? For your mouse? Is your mouse still working? Yeah. Can you ask Harris if he's got AA batteries? He's not here, but Oh, okay, well, Winnie or somebody. So now, fast QC command not found, okay? But, I don't need the mouse, I'm working fine with the trackpad. I'm telling it which packages to install from Conda, okay? I'm going to close this because... If I tell Nextflow with Conda, it goes and installs the software itself from Conda. So we just need to wait a little bit for it to install the software. Boom. Donc, on peut demander aussi directement dans le script à Nextflow d'aller installer les outils à l'intérieur de Conda. C'est différent. Donc, ça prendra un peu de temps qu'il installe en background les outils dont on a besoin. You can say with Conda, with minus the with Conda. What does it mean that there's one minus here? Quand on a un seul trait, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, sorry. Ça veut dire qu'à Nextflow, donc quand vous avez un seul tiret, with Conda, ça veut dire que vous vous adressez à Nextflow. Vous vous dites qu'il doit utiliser Conda. Okay. With just one last thing I want to do with Nextflow. Sorry. Close my web browser, blah blah blah. Restore history with history. Restore previous session. Oop. Let's do this quickly. Github.com. Wrong button. Now, we talked about reproducibility. That means we must be able to share workflows amongst each other. Okay? I put the workflow on GitHub. Okay? Now, oops.
QC Nextflow, right? This should work. I haven't tested it yet. And, I don't have a Nextflow config. Okay, sorry. Minus one main. So now I just told it to, I'm not in my Nextflow directory where I made the script anymore. I just told it to find the workflow on P-Van Hughes QC Nextflow, and it's now creating the conda environment, it's running the whole thing. In fact, if you have Nextflow, you can do the same thing, okay? So in fact, we can set this up and you can install Nextflow via conda, and then you can do the same thing. And it downloaded FastQC, multi-QC, it's running the whole thing. I can share my workflow with you, you can use it for your quality control. If I make some updates, you can do it, okay? Donc, ce qu'il explique à cette étape-là, c'est ce qu'on appelle la réutilisabilité. Lui, il a fait un workflow et il a publié ça dans un espace Git. Et même s'il sort de son environnement qu'il exécute, ça va marcher. S'il vous donne le lien Git, vous pouvez utiliser le lien Git pour exécuter le workflow qu'il a mis en place directement en lançant cette commande-là, automatiquement. Ce qui est bien, c'est que le workflow va installer tout l'environnement que lui, il a fait chez vous et puis l'exécuter. S'il fait des mises à jour sur ce workflow-là, c'est automatiquement, vous avez accès aussi. So, and the epi2me, when we ran it earlier, the work that we used, the Arctic MPXV Illumina NF, that is just the same. And you can run that on the command line with Nextflow, or you can run via epi2me. In fact, Stephen used that same workflow for his analysis on the command line the other night. But anyway, so do we want to... And then it's working and it's done. So you must just, so all you need to do is conda, create Nextflow. So we have some people do it. Yeah? Okay, so the command that you must run. Vous pouvez installer Nextflow dans notre environnement, dans un environnement conda. I'm just going to, let's first start with this, right? Yes. Conda create minus n Nextflow minus y Nextflow. No. First conda create. Because conda must first install it. And then once it's there, Use in the QC. you use the QC thing. You must conda, then when you want to use it, you can do a conda create. But yeah, let's first do a conda deactivate. Okay? Conda deactivate. Conda create minus n Nextflow minus y Nextflow. And then this is going to not work for me because I've already got a Nextflow. And then after this, conda activate Nextflow. Okay? Thank you. Quand c'est créé l'environnement, vous faites conda activer Nextflow. Let's see. My mouse has disappeared, so that means I'm dead. Ethiopian battery for the win. It's true. Okay, conda activate Nextflow. This path is going to be different for everybody. It's going to be where you put your data, okay? So my data, okay? I'm just checking that this works. Nextflow. I did not. What did I do wrong? Nextflow.
I don't think my environment is not correct to install Nextflow. Let's just install it quickly and I'll get back to it. I think with all this experimentation, I think I'm messed up my own environment. Oh, sorry. I forgot one thing. Minus R main. I forgot one thing. There must minus R main after the run. Okay. Okay, so that is the command that everybody must now run. Mais à la place de document et autres comme ça, là, il faut mettre le chemin vers my data. Vous tapez tout jusqu'à après dash data underscore dit. Ne mettez pas le même chemin. Vous savez où se trouvent vos data, n'est-ce pas? Vous lui donnez le chemin de vos data. It's gone off the screen. Yeah, it's basically it's gone off the screen. I must wait for it. I can't. I can't there. Okay, yeah. Okay, because that's all just temporary stuff. Donc, la chose la plus importante, c'est que quand vous travaillez sur Nextflow, avant d'exécuter une commande Nextflow, il faut créer un répertoire de travail. Et vous positionnez dans ce répertoire de travail. Donc, comme ça, vous aurez tout dans ce répertoire. Si vous faites ça ailleurs, votre environnement de travail risque d'être mieux. Donc, vous créez un répertoire et vous exécutez à partir de ce répertoire. N'oubliez pas, il faut n'oubliez pas cela. So it's